because I wanted to know what the interrogator wanted him to confess to. And he said, I want you to confess to throwing stones. And he said, how do you expect me to confess to something I didn't do? And then the interrogator got very upset, and he actually slapped him with a piece of plastic hose that he had, and threatened to electrocute him. دخلني صار يغلط علي ويضرب فيه. قال لي يا بتعترف يا ما بننزل فيك ضرب ونجيب أهلك كان بنضربهم معك من كسرهم ننزل فيك أنت ضل يشتمني. Ten slotte geeft Q-side toe. فظل قريب ساعة ساعتين لغاية ما اعترفت قلت له ضربت. فحنيت أخذوني قال لي طيب جابوا اوراق دخلني عنده على مكتب طال اوراق وكتب على الكمبيوتر شوي طال اوراق اعطاني اياه قال لي وقع قلت له شو هذول قال لي هذول اعترافاتك ابصر شو كتب بس هو كاتب عني اشياء ثانيه يعني كان كاتب اني ضارب مستوطنه وبنتها وشغلات هيك. بتحس داخلك يعني لو الجندي بين ايديك تخنق وبتموت. Leger en politie brengen de kinderen na hun arrestatie naar dit soort centra op de Westelijke Jordaanoever. Ze worden er opgesloten en ondervraagd, en vaak ook bedreigd. You'll be subjected to violence if you don't confess. You'll be detained for an extended period of time if you don't confess. Again, the intelligence is usually very good, so the interrogator will know if that child's father has a work permit, for example, to work inside Israel. If that's the case, the threats sometimes are of the nature of we will revoke your father's work permit unless you confess. Could you show me what happened to you? Op weg naar huis komt Fatih Mahfouz terecht in confrontaties tussen het leger en jongeren. Hij zegt dat hij daar niks mee te maken heeft, maar hij wordt 82 dagen vastgehouden. Hij is pas 15. الحين يوم أنا ما اعترفتش وداني على غرفة فيها زي صليب زي هذا الصليب وشبحني عليه. الحين أنا واقف على رأس أصابعي ضليتني واقف ويعني الثقل كلياته على الكلبشات زي حدايد وعلى رأس أصابعي مشبوح أنا كنت وضل يضرب فيه. The interrogator started yelling at him, and then what Fatih says is that he was then placed on some sort of wooden device on the wall, similar in shape to a cross, although it had two legs. He says that his legs were shackled to this wooden structure, his hands were shackled to this structure, and he was left there for several hours. حتى في خشبة منها انكسرت من كثر الهز والضرب وضل يضرب فيه. يعني هو بصير يقول لي شو بدكش تعترف؟ تقول له بعترف شيء عملته ما عملتوش يعني. انه هو بصير يقول لا انت عامل اشياء يقول انا مش عامل وضل يضرب فيه. Fatih zegt dat hij 5 uur later van dat marteltuig werd afgehaald. الحين قعدت اتوجعها صار يطلع من فمي شيء زي رغوة بيضة. اجوا 2 حملوني قالوا له على الاسعاف وصدري كمت علي بطلت اعرف اتنفس. اخذوني في نفس المنطقة اللي كنت انا فيها في نفس العمارة كانت فيها النيران زي عيادة هيك صغيرة. فوتني يقول لي وين الوجع يصير يعص عليه ويضرب عليه يصير يتخوت عليه. Jared Horton heeft honderden Palestijnse kinderen geïnterviewd. 1 ondervrager valt op. This particular interrogator specializes in threatening children with rape, and he makes very specific allegations. He will name someone who apparently is waiting outside the interrogation room, who will, if the child doesn't confess, will come in and rape that child. Vooral 1 bepaald getuigenis van 1 van de jongens vindt de Australische advocaat onthutsend. What he says happened is somebody then put some food, he thinks it was bread, on the top of his head, and then the dog was brought over and made to eat the food off his head. He was terrified by this experience. He could hear the dog next to him
drooling all over him. He was fearful that he was going to be bitten at any moment. Then someone put food, he was dressed, but someone put food on his genitals, and the dog was then made to eat the food off that part of his trousers. Na verhoor moeten de kinderen hier terecht staan, in de Ofer legergevangenis vlakbij Jeruzalem. Binnen mag er niet gefilmd worden. I've been behind these walls 3 times. I saw children shuffling across the courtyard, handcuffed and shackled. Some hearings lasted 60 seconds. I saw one boy shout the name of his prison so his mother would know where he was being held. I saw the judge convict some children without even once looking at them. Through it all, what I saw was a conveyor belt of convicted children. I think perhaps to give you some indication of how efficient, from a military perspective, this system is. According to the military court's own records, their annual report, the courts have a conviction rate of around 99.74%. Een Palestijnse jongen die veroordeeld wordt wegens stenen gooien, krijgt gewoonlijk zo'n 3 maanden gevangenisstraf. UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, bracht vorig jaar een vernietigend rapport uit over het Israëlische systeem. Palestijnse kinderen worden blijkbaar bedreigd met de dood, fysiek geweld, eenzame opsluiting en seksueel geweld tegenover henzelf of een familielid. The report found that ill treatment was widespread, systematic and institutionalized throughout the system, from the moment that the child was arrested right up until the sentencing process. The natural reaction is that this is an intolerable, these are intolerable cases, and that I would like my authorities to do their utmost to make sure that this will not be repeated and that this will change. And I believe that this is precisely what we are doing. Onder druk van mensenrechtenorganisaties sluit Israël niet langer kinderen 's nachts op in kooien in de open lucht. Ze zaten tijdens sneeuwstormen te bevriezen in die kooien. Het lijkt of Israël inbindt, maar volgens sommigen is de werkelijkheid minder fraai. Four Corners has learnt that the Israeli security services now have a new strategy. They bring Palestinian children as young as 12 to massive interrogation facilities like this one. The security services are now targeting the children as a way of gathering intelligence on their villages, including asking the children about their neighbours and members of their own family. I can see a pattern that Israel hasn't been able to put down the non-violent movement in the occupied territories through violent means. So the best way to do it is by incriminating those leaders. And the easiest way to do that, to get those incriminations, is by arresting children, which are the weakest link. So they're using children to gather intelligence? 100%. Islam Dar Ayoub was 14 toen Israëlische soldaten om 2 uur 's nachts bij hem binnenvielen. كنا احنا نايمين الساعة 2 بالليل فكان انه يدقوا على الباب بشكل عنيف جدا وقوي جدا. فتحنا الباب انه تحركوا كانوا انه السلاح يعني على طول مسلط علينا. وقاسي جدا انه ليش طيب ليش شو في احكوا لنا شو في شو عامل هذا الطفل شو كان انه شاكت اسكت وضرب فيه وفي اخته وفي ابوه فوتونا على البيت وسكروا وضرب غاز وضرب قنابل صوت. De arrestatie van islam hoort bij een praktijk van het Israëlische leger die bekend staat als mapping. Palestijnse kinderen worden 's nachts regelmatig gewekt en gefotografeerd. En ze moeten zeggen in welk bed ze slapen. Hier zie je hoe Islam rechts en zijn broer gefotografeerd worden door de soldaten nadat ze zijn gewekt.
What the army has done is that they have come to all the houses in the village and ask for the children in the house to show them where they sleep. They take pictures of the child, they ask for their ID numbers and they map them. 3 dagen nadat ze dit huis in kaart hebben gebracht, komt het leger Islam 's nachts arresteren. Even later komt de politie Karim halen, zijn 9-jarige broer. He was 9 years